Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Moroshirisego Mkutu, Dependable News Africa. Kati ekiro ekyakezizo olunaku olw'okosajjo omusajja Omu-Iran naye yabadde atunkana eggwanga era Israeli era mweno incidents eyabaddewo baneeno basobodde sukuma drone nekuba Apache Helicopter ey'eggwanga erya America. Ono Trump yavudde n'agamba ekituufu kiri nti tukyayagala kuzuula ki ekyaviiriddeko Apache Helicopter yaffe okugwa enyabadde eriraanye amazzi aga Strait of Hormuz. Wabula yawadde bannansi b'eggwanga erya America essuubi n'abagamba bapilot abaagibaddemu ababiri bonna basobodde okununulwa nga balamu bali bulungi era n'alaga nti okuba ennyonyi yaabwe oba helicopter yaabwe ekyamazima ekyo si kyamaanyi nnyo. Ekyo si kyamaanyi nnyo kasita bapilot bali bulungi. Tetwategedde nti ono agenda kubeera nga mattu alagira balumbe eggwanga erya Iran balyogoloze era kino lyegeze maaso n'okubeera nga akikola ssaawa busaawa okuva weyogedde eri statement n'agamba mukole okuwoolera ne Iran yabageze maaso n'okubeera nga mattu bakolako okuwoolera n'eyanukula nayo neyanukula era njagala nkutegeeze Iran yasoose neyeegaana negamba siffe abakubye Apache Helicopter siffe abagikubye nedda temutuwaayiriza era njagala nkutegeeze ne Deputy Foreign Minister amanyikiddwa nga Kazim Garibabadi bwatyo yageze maaso n'okubeera nga agamba obunkenke obuli mu kyondo kya Buwarabu buyinza okuleetera omuntu omulala bwe batalima kambugu na ggwanga la Iran n'akuba helicopter eya America okusajjula olutalo wano nga Iran ekyegaana. Naye nkugambye bano abasajja basukumya drone eyagikubye kati nsoose kuleetera nga beegaana basoose kwegaana ne bagamba nedda ebyo bya bulimba ffe tetunnagikubako ffe tetunnaba kubeera nga tutegetingako Apache Helicopter ey'eggwanga erya America. Abonnange waayiseewo ate era ekiseera kitono nnyo newankubadde muganda wange obutamanya tebukuggisaako musango. Ono yabadde tamanyi nti Iran yegikubye ku bibiri obutamanya oba okwekangabiriza naye nze ndowooza yabadde munnange alina kukola gugwe kwegaana obutasajjula mbeera. America nabo ne bagenda maaso n'okubeera nga mattu bagamba tulumbe bano baana bwana katulumbe tugende maaso n'okubeera nga tubalula. Era mu mbeera y'emu waliwo munnange atuula kakiiko akamu mu ggwanga erya Iran National Security Commission mubaka bw'atyo yavuddeyo n'agamba singa mmanya omuvubuka omusajja yenna eyategetinze Apache Helicopter ey'eggwanga erya America bannange asaana kuba muzira. Oyo asaana kuyisibwa nga muzira, oyo muzira yennyini. Jjukira n'eyakuba F-35 ey'eggwanga erya America nayo bagamba nti omusajja oyo naye muzira kati noono bagambye eyakubye eno alina kuba muzira. Bino bonna babyogera Omumerika ali eri mwasoose ne mwegaana ate kati waliwo abagenda maaso n'okubeera nga beewaana. US Central Command bweto mu kufuna ebiragiro okuva awa Donald Trump yabagambye mukole kye tuyita self defense strikes mulumbe eggwanga erya Iran. Kino kye tugenda okukola tuli mu kwetaasa bakube US Army Apache Helicopter yaffe tukole ennumba zino mu kwetaasa. Era bwatu Trump yagaza maaso n'okubeera nga agamba we are responding as we weak. This is a response to what they did with our helicopter last night, and I believe the response should be very strong, very powerful, and that's what this one is. Ngagamba nti tuli mu kwanukula. Oyinza olowooza tuli banafu naye kuno okwanukula kyolina okumanya tukikola olwa helicopter yaffe eyakubiddwa ekiro ekiyise era mbagamba kuno okwanukula kugenda kubeera kw'amaanyi ate era mwattu kugenda kubeera okwo kwennyini okusaanidde okulaga bano abasajja nti America si ggwanga lya muzannyo. Era waayiseewo ekiseera kitono nnyo okubwatuka kwasoose wulikika ku kizinga ekimanyikiddwa nga Kashim.
ate ne kuwulikika mu bitundu okuli Jask ne Bandar Abbas. Abasajja oyo nga batandise okulumba, abasajja nga bagenze bali mu kuba. Era IRGC nevaayo nerabula ne bagamba soon tugenda kwanukula, soon America tujja. IRGC Aerospace Force nabo ne beetegeka nga tebannamanya nfo mu bujjuvu ezageza maaso n'okubeera nga zikubibwa. Wabula oluvannyuma bakitegedde nti amagye g'eggwanga erya America gaakubye n'ekitundu ekya Silik Jask Naval Bases eziriyo bazitagetinze kossa mugana wange ne Air Defense Positions ez'enjawulo eziri mu kitundu kya Bandar Abbas. Batagetinze Coastal Missile Batteries mu kitundu eky'Minab ne Kashim kossa mugana wange n'omwalo ogwa Kashim bageze maaso n'okuba nga balumbayo. Newankubadde Iran egamba Kashim tewali kikyamu kyatuuseeyo. Ebisinga okwonooneka mugana wange byayoneneddwa mu kitundu ekya Sirik nga bwe ngenda okubuulira. Kati kaakati abasajja baneeno abayira nabo ne bagamba kale muziteeke mu kyemba. Abasajja ne bawanga emizinga, ne bawanga drones, ne bagamba tujja tulumba, tetusemba nakyo. Abasajja mu kulumba basoose targetinga Air Defense Batteries ne radar systems eziri awo okuliraana Strait of Hormuz. Era omukungu w'eggwanga erya America yagaze maaso n'okubeera nga atubuulira n'agamba omuntu yenna omukugu ekyo kyalina osooka okukola okuba ebiyinza omuziyiza otagetinga enfa endala, okuba ebiyinza omukuba singa aba alumbye. Bali mu kwewaana, bali mu kujaganya, bagamba tukubye biri n'empale zigwa. Ne Iran egamba atakulekera tomulekera anti n'ennyanja ekutta omira. Era omusajja mu America yavuddeyo n'agamba kino kye tukoze warning shots. Zino zibadde warning shot. Kati nno wemunaayanukula mujja kulaba omuliro, wemunaayanukula mugenda kulaba mugana wange omwoto. Ne Iran yabadde eruma Israel yagambye twasoose ne warning shot. Oluvannyuma Israel mu kwanukula ne tugiragako, n'Omumerika n'agamba zino warning shot. Era abasajja bano bagamba twategetinze kale enfo entonotono, ne tugamba katubalabule tubalage nti kye mwakoze tekyabadde kirungi, tekyatusanyusizza. Twatagetinze ebyo byenkanankana ne helicopter yaffe mugana wange gye baakubye. Omumerika nga bw'ayogera Iran ewulira, nabo ne bagala maaso n'okubeera nga bayongola. Twabadde tukyalya omukuto gwa Fars News bwe gutyo ne bagala maaso n'okuba nga gufulumya akatambi ku Telegram channel yaabwe, ne balaga drones nga zeebongera mu bwengula bw'eggwanga era Iraq. Waneeno nga teri n'omu amanyi ziragawa kubanga bw'okwata eyo direction osobola okugguka mu Syria, osobola okugguka e Jordan, ate osobola okugguka paka munamu ggwanga era Israeli. Kati nga zigenda ne bagamba muzirabye zigenda kukuba. UAVs, unmanned aerial vehicles, are in the skies over Iraq heading toward their targets. Byebigambo Fars News Agency byagaza maaso n'okubeera nga eteekayo. Kati alagaki naye bwatyo n'atandika okukola ogugwe. Jjukira foreign minister, ba foreign minister mawanga agamu teboogera ku byakwerinda. Nedda baba batya ebabirekera mugana wange amagye g'eggwanga eno. Alagaki bwati byagaza maaso n'okubeera nga ayogera. N'alabula eggwanga erya America n'abagamba mukimanye okutiisatiisa Iran, ekyamazima naffe kye munaatukolako tujja bakolako kye kimu. Amagye gaffe tegayinza kubatya. Naye munaaba mugezezzaako okukola kyoba ki tetuyinza sirika busirisi. Mwawangulwa mu lutalo era mulowooza munaayita eno mu mpolampola okuwoolera. Nedda. Our powerful armed forces will leave no attack or threat unanswered. Amagye gaffe ag'amaanyi tegajja kuleka lulumba lwonna nga tetulwanukudde.
bwe munaatulumba naffe tulina obbalumba tetujja sirika busirisi. Era onagenda maaso n'okubeera nga alabula amagye ga Amerika gonna agali mu kyondo kya Buwalabu n'abagamba leave our region if you want to be safe. Muve mu kitundutundu kinene wemera mwagala kubeera muganda wange bulungi, wemera nga temunoonya bizibu muve mu Middle East. Era alagaki bwatyo n'agamba mwetegereze ebyafaayo muganda wange ebya Persian Gulf. Eno mulinga abaagala okuggulawo essuula empya naye mugenda biraba, mugenda kubiraba. Kati mu nfa ezakubiddwa ku kizinga Sirik oba mu kitundu kya Sirik muganda wange kiraga abasajja baatagetinze n'ebifo awaterekerwa amazzi ag'okunywa n'ag'okukozesa ewaka. Abasajja bagamba bano mu kutagetinga muganda wange ekitundu ekya Sirik abasajja bakubye ewaterekebwa amazzi. Era njagala nkubulire water tanks 2 ze zaalugenze mu kibuga ekimanyikiddwa nga Bamani district. Abasajja mwattu bazikubye, ekyo kiri mu kitundu eky'Esiriki. Kati n'okubwatuka okwawulikise mu kitundu ekya Jasiki, njagala nkubuulire bw'oba weetegereza kino ekitundu kiri eyo mu maserengeta g'eggwanga erya Iran. Waliwo omwalo omunene ennyo ennyonyi ddala okubwatuka okw'enjawulo kwawulikise. White House muganda wange bo ne bavayo ne bagamba byonna weebiri naye peace agreement yo tukyagitambuza byonna bijja kuggwa. Kuno kubadde kuwoolera buwoolezi, tubadde abasajja tubasomesa ssomo, tubayigiriza nkola ey'eggwanga erya Amerika weetambula bwetambula mukitegedde mukifunye. Abasajja baneeno Abamerika mwattu nga bagenda maaso n'okubeera nga beewaana naye nakugambye olwo waliyo drones ezigeza maaso n'okubeera nga zisindikibwa. Iran erina akakodyo esooka n'esindika drones kuba zo zitambula mpola, ziba zinaatera otuuka ne basukuma emizinga. Drone weetwalira essaawa n'essaawa, omuzinga mu ddakiika gusobola okubeera nga mwattu gumaze okutuuka. Era abasajja amagana maaso n'okubeera nga batubuulira byonna ebiriwo ng'eri drones zirumba abasajja nga bagamba naffe katubabalagaze, naffe katubakube. Nkomawo nkolage ennumba Iran zeekoze ku Amerika. Nze Murshid Segawa.